മേടയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കக்கூடிய അൻപാർന്ന തോഴர்களே, നിങ്ങളുടെ അൻപാർന്ന തമിഴിൽ പേശാൻ തമിഴൊട്ടും പിടിയാതെ, അതിനാൽ ഉങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുമതിയോടെ கொஞ்சம் ഇംഗ്ലീഷിൽ പേശുവാതെ. First of all, I congratulate the comrades of Tirupur for having organized a very inspiring Red Volunteer March, in which I have noticed that many squadrons of really young boys and girls were also there. Red salute to all of them and the comrades of Tirupur for having organized such a wonderful Red Volunteer March and public meeting. தோழர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தோழர்களுக்கும் நான் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் இன்றைய தினம் திருப்பூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த தோழர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு நவம்பர் புரட்சி தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு மிகச்சிறப்பான செந்தொண்டர் பேரணியை நடத்தி இருக்கிறீர்கள். அந்த செந்தொண்டர் பேரணியில் ஏராளமான இளம் பெண்களும் ஆண்களும் வாலிபர்களும் கலந்து கொண்டதை நான் மிகவும் வாழ்த்துவதற்கு பெருமைப்படுகிறேன். I join all of you to pay homage to a great poet, Erode Tamilamban, who died the other day at the age of 92. I have come to know that he has been taking a very progressive and democratic approach in his poems mostly, and it is very evident from the fact that he has 2 children, and he along with his wife named them Bharatidasa, that is one name, and another name is the name of a communist poet who is respected throughout the world, Pablo Neruda from Latin America. தோழர்களே, நான் முதலில் ஈரோட்டை சார்ந்த முற்போக்கு கவிஞரான நேற்றைய தினம் மறைந்திருக்கக்கூடிய தமிழன்பன் அவர்களுக்கு என்னுடைய அஞ்சலியை செலுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழன்பனை பொறுத்தவரை ஒரு முற்போக்கு கவிஞராகவும் ஜனநாயகத்தை விரும்பக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய கவிதைகளில் அவர் இருந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அத்தோடு அவருடைய 2 குழந்தைகளுக்கும், ஒரு குழந்தைக்கு பாரதிதாசன் என்ற பெயரும், இன்னொரு குழந்தைக்கு உலகமெல்லாம் அறியப்பட்ட சிலி நாட்டின் கவிஞரான பாட்ரோவா அவருடைய பெயரை அவர் வைத்திருந்திருக்கிறார். I take this opportunity also to pay homage and extend my revolutionary greetings to series of martyrs from this area. In 1942, British police shot dead Comrade Palanichami, who was leader of the undivided Communist Party. Similarly, many comrades in between have been murdered, and one of the latest being Comrade Paneer Selvan. At the age of 35, he was martyred. And there are few others. I don't want to take time by mentioning their names. So my red salute to all those immortal martyrs who fought holding high the red flag. தோழர்களே, இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 1942 ஆண்டு விடுதலைக்கு முன்பாக ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக இருந்த பொழுது
ஒரு மாபெரும் தலைவராக இருந்த தோழர் பழனிசாமி இந்த மண்ணில் தியாகியாக மாறியிருக்கிறார். அதே போல் இந்த மாவட்டத்தில் பல தோழர்கள் தங்கள் இன்னுயிரை இழந்திருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் 35 வயதே உள்ள தோழர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் தியாகியாக மாறியிருக்கிறார். ஆகவே இந்த மண்ணில் உயிர் நீத்த அத்தனை தியாகிகளுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய புரட்சிகரமான செவ் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். This gathering is being organized to commemorate the 108th anniversary of the Great October Socialist Revolution. Some comrades may doubt it is called October Socialist Revolution, but it is observed in the month of November. The exact date is November 7th, but for various conveniences we have kept it for this particular day. This is because of two different calendars which are being followed. At that point of time, it was Julian calendar followed in Russia. So it is called October Revolution. Then now the international calendar is being accepted. So there is a difference of few days. That is why this has become November. This also we should be clear about. தோழர்களே, இன்றைக்கு இந்த கூட்டம் என்பது 108வது ரஷ்ய புரட்சியை, அதாவது அக்டோபர் புரட்சியை கொண்டாடுகின்ற வகையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அக்டோபர் புரட்சியை ஏன் நாம் நவம்பர் மாதத்தில் கொண்டாடுகிறோம் என்று சிலருக்கு சந்தேகங்கள் வரலாம். அதாவது 2 விதமான காலண்டர்கள் இதற்கு முன்பு பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. அந்த ஜூலியஸ் காலண்டரின் படி ரஷ்ய புரட்சி என்பது அக்டோபர் மாதத்தில் நடைபெற்றது. அதன் பிறகு சர்வதேச கேலண்டரின்படி அது நவம்பர் மாதமாக மாறியதன் விளைவாக அந்த சோசலிச புரட்சியை, அக்டோபர் புரட்சியை நாம் நவம்பர் மாதத்தில் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். Comrades, now when we celebrate the Great October Socialist Revolution and its impact, we also recognize the fact that after more than 7 decades, the Great October Socialist Revolution's result, the Union of Soviet Socialist Republic, remain disintegrated now. Russia is under capitalist rule now. So, without going into details, we have to recognize the epoch-making changes that Great October Socialist Revolution brought to the world. Also, the fact that it collapsed due to variety of reasons. Certain reasons are internal, certain deviations that had happened in building socialism and in ensuring through democratic functioning under socialism, bureaucratization and all that. External forces also exploited it. CIA and American imperialism also exploited it. But they exploited internal weaknesses and deviations. In Chennai Party Congress of 1992, our party reviewed all these things, and we have come to the conclusion that due to a variety of reasons, socialism suffered a setback. But we also stated that this setback to socialism is a temporary phenomena, and socialism will stage a comeback with renewed energy sooner than later. So it is in that context we have to look at Great October Socialist Revolution after 108 years. தோழர்களே, இன்றைக்கு நாம் இந்த சோசலிச புரட்சியை, ரஷ்ய புரட்சியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கு சோவியத் யூனியன் சிதறுண்டு போயிருக்கிறது. இன்றைக்கு அந்த சோவியத் யூனியனில் முதலாளித்துவம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சோசலிச புரட்சி, அதே நேரத்தில் நாம் ஏன் சோசலிச புரட்சியை, அந்த சோவியத் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம் என்று சொன்னால், அந்த சோவியத் புரட்சிக்கு பிறகு உலகில் ஏற்பட்ட பல்வேறு மாற்றங்கள், பல்வேறு விளைவுகளையும் நாம் இன்றைக்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது.
அந்த சோசலிச புரட்சி ஏன் தோல்வியை தழுவியது என்று நாம் 1992ஆம் ஆண்டு சென்னையில் கூடிய நம்முடைய கட்சியினுடைய மாநாட்டில் ஏன் சோவியத் யூனியனில் சோசலிச புரட்சி தோல்வியை தழுவியது அல்லது ஒரு பின்னடைவை தழுவியது என்று நாம் ஆய்வு செய்தோம். அதில் சோவியத் புரட்சி சோசலிச புரட்சி தோல்வியடையவில்லை. அந்த சோசலிச புரட்சியை சோசலிசத்தை சோவியத் யூனியனில் கட்டுவதில் சில குறைபாடுகள் இருந்தது. சில ஜனநாயக பூர்வமாக செயல்படுவதில் சில குறைபாடுகள் இருந்தது. இந்த குறைபாடுகளின் விளைவாக ஒரு தற்காலிகமான பின்னடைவு அங்கு ஏற்பட்டது. அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவின் CIA என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க உளவுத்துறையும் மேற்கத்திய முதலாளித்துவ நாடுகளும் இந்த பின்னடைவை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டனர். ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை சோசலிசம் அது பின்னடைவு தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது தவிர மீண்டும் மிகப்பெரிய உற்சாகத்தோடு மீண்டும் இந்த மண்ணில் இந்த உலகில் சோசலிசம் மலரும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இருக்கின்றோம். Without going into the details, let me very briefly mention what were the outstanding contributions of October Socialist Revolution to the world civilization, to the entire world. First of all, after the success of the Great October Socialist Revolution, the entire world joined hands to crush the Russian Revolution. When Russian Revolution was just trying to develop, revolution was, I would say, still a baby. But world imperialist forces, world capitalist forces, reactionaries, they joined hands to crush the revolutionary baby. But it survived because the entire population of Russia, there were counter-revolutionaries also in Russia those days, but 99% population of Russia lying behind the banner of Great October Socialist Revolution, and there were white guard forces inside Russia assisting the world imperialism. But the revolutionary forces succeeded in the civil war and they defeated the imperialist manipulations and direct involvement to crush the Russian Revolution at its birth. தோழர்களே, ரஷ்ய புரட்சி வெற்றி பெற்ற பொழுது அந்த புரட்சியின் வெற்றிக்கான காரணங்கள், அந்த புரட்சியை பற்றி நாம் சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ரஷ்ய புரட்சி வெற்றிக்கு பிறகு உலகில் எப்படிப்பட்ட அது பங்கை ஆற்றியது, எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை ஆற்றியது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். சோவியத் யூனியன் ரஷ்ய புரட்சி உருவான பிறகு அந்த புரட்சியை ஒழிப்பதற்கு, அந்த புரட்சியை முளையிலேயே கிள்ளி எறிவதற்கு ஏகாதிபத்திய நாடுகளும் பெரும் முதலாளித்துவ நாடுகளும் பெரும் முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய 99% மக்கள் அந்த சோவியத் புரட்சியின் அந்த புரட்சியின் பின்னால் அணிவகுத்ததின் சார்பாக அணிவகுத்த காரணத்தால் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. புரட்சி அங்கே வெற்றி பெற்று நிலைநிறுத்தப்பட்டது. இந்த சோவியத் புரட்சியை நாம் பல அந்த சோவியத் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சிலர் எதிர்த்த பொழுதும் 99% மக்கள் அந்த புரட்சியை, சோவியத் புரட்சியை ஆதரித்ததன் காரணமாக அந்த புரட்சி வெற்றி பெற்றது, அங்கே நிலைநிறுத்தப்பட்டது. Then you know, in the late 1920s and early 1930s, there was global economic crisis. The entire world, price rise, unemployment, starvation, most developed capitalist countries were taken into great crisis because of the Great Depression. It is called Great Depression. When the entire world was under Great Depression, Soviet Union, through 5-year plans, economically advancing step by step, which made the entire world look up. They were startled. How this is possible?
when the whole world is in economic crisis, unemployment, starvation. Soviet Union economically developed through 5-year plans. That is what Pandit Nehru in a very feeble manner tried to implement in India after India's independence. But under capitalism, if 5-year plan is sought to be implemented, that would collapse, that we have seen. So Soviet Union, in the background of worldwide depression, economic collapse, Soviet Union economically strengthened itself, advanced itself, as a result of which all the employment exchanges in Soviet Union were closed down. Everybody was provided with employment in Russia when unemployment was increasing in France, Germany, UK, USA and every other country. This was the greatest lesson that Great October Socialist Revolution gave to the world. தோழர்களே, உலகில் 1920, 1930 போன்ற காலங்களில் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டது. உலகம் முழுவதும் விலைவாசி உயர்வாலும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தாலும் மிகப்பெரிய பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட்டது. முதலாளித்துவ நாடுகள் முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்தது. ஆனால் சோவியத் யூனியனில் சோவியத் புரட்சி வெற்றி பெற்ற பிறகு 5 ஆண்டு திட்டங்கள் என்ற 5 ஆண்டு திட்டம் அங்கே அமல்படுத்தப்பட்டது. அந்த 5 ஆண்டு திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு சோவியத் யூனியன் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஒரு நாடாக அங்கே முன்னேறி கொண்டிருந்தது. உலகத்தின் பெரும்பாலான முதலாளித்துவ நாடுகள் அந்த பெரும் மந்தத்தை, பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்ற பொழுது சோவியத் யூனியன் மட்டும் எப்படி பொருளாதாரத்தில் எப்படி முன்னேறுகிறது என்று உலகம் முழுவதும் உற்று பார்த்தார்கள். அதோட்டின் விளைவு என்னவென்று சொன்னால், உலகம் முழுவதும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் பெருகி வந்த பொழுது சோவியத் புரட்சி வெற்றி பெற்ற சோவியத் யூனியனில் அங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டதோடு மட்டுமல்ல, வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூடப்பட்ட வரலாறு சோவியத் யூனியனில் நடைபெற்றது என்பதை நாம் இங்கே நினைவு கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், சோவியத் யூனியனில் அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவில், பிரான்சில், ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் என்பது அங்கே தலைவிரித்தாடியது. I can speak more about this. What in the field of education, science and technology, Russia and later Soviet Union could achieve. There used to be a saying in academic circles those days, because of the great intelligence Russian boys and girls to display, the saying was, John does not know what Ivan knows. Ivan, you know, symbolic of a Russian name. John is symbolic of a European name. And this is not only in this saying. The first man-made satellite, Sputnik, was successfully launched by Russia. The first human being went to space, Yuri Gagarin, from Russia. The first woman went to space, Valentina Tereshkova, from Russia. Then, who successfully contributed with indescribable sacrifice in defeating fascism? The so-called all-powerful bulwark of Hitler's military, it collapsed before the Red Army. The world was saved from fascism by Red Army, Soviet Union. Then women's equality. Women got full political right, the right to vote as part of the Russian revolutionary movement. You can even search Google, Professor Google, you can ask. You ask, when women got voting right in United States of America after Russian Revolution? France, Germany, Italy, Spain, UK, Japan. You look all the so-called developed capitalist countries,
All those countries gave opportunity, their rightful democratic right of women to vote. Only after Russia in 1917 gave voting rights to women. This is a very, very, very important aspect. I would also add, there is a very famous artist from USA who is no more. Her name is Isadora Duncan. Isadora Duncan. Her autobiography is available. Some of you might have read it. Those who have not read it, I am sure Bharati Puttagale might translate it and bring it to your notice. She, from USA, is a brave lady. All that you can read in the book. She visited USSR in the 1930s or early 40s. I don't know exactly when. Then in her autobiography she had written, if anybody wants to see how women can be provided with full freedom and equality with men, you go to Russia. This is what Isadora Duncan has written. An American artist, she wrote in her autobiography. தோழர்களே, நாம் சோவியத் புரட்சியை பற்றி நிறைய பேசிக்கொண்டு செல்லலாம். கல்வியில், அறிவியலில் எவ்வளோ பெரிய முன்னேற்றத்தையும் மாற்றத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். முதலில் உலகத்தில் ஸ்புட்னிக் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் ராக்கெட்டை அங்கே விண்ணுக்கு செலுத்தியது ரஷ்யா தான். முதலாக மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பியது அன்றைய சோவியத் யூனியன் தான். முதலாக ஒரு பெண்ணை விண்வெளிக்கு அனுப்பியதும் சோவியத் ரஷ்யா தான். அதே போல உலகத்தில் அன்றைக்கு உலகத்தையே ஆட்டி படைத்து மிரட்டி கொண்டிருந்த ஹிட்லரின் தலைமையிலான பாசிசத்தை தோற்கடித்தது யார்? சோவியத் யூனியனின் செம்படைதான் பாசிசத்தை, ஹிட்லரின் அந்த வெறித்தனத்தை தோற்கடித்தது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ரஷ்யாவில் முதலாக பெண்களுக்கு முழு அரசியல் சுதந்திரம் கொடுத்தது என்பது சோவியத் புரட்சிக்கு பிறகு சோவியத் யூனியனில் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இன்றைக்கு கூட உங்கள் கைகளில் அலைபேசிகள் இருக்கிறது. அவற்றில் சென்று கூகுளுக்கு சென்று அமெரிக்காவில், ஜெர்மனியில், பிரான்சில், அந்த நாடுகளெல்லாம் பெண்களுக்கு எப்பொழுது வாக்கு உரிமை தரப்பெற்றது என்பதை நீங்கள் பரிசோதித்து பாருங்கள். ஆனால் 1917 புரட்சி வெற்றி பெற்ற பிறகு சோவியத் யூனியனில் தான் முதலாக பெண்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட வரலாறு நடந்தது என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம். அமெரிக்காவை சார்ந்த ஒரு கலைஞர், திரைக்கலைஞர், அவர் சோவியத் யூனியனை பார்வையிட சென்று இருக்கிறார். சரியான ஆண்டு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சோவியத் யூனியனை சுற்றி பார்த்த பிறகு அவர் அங்கே அந்த டைரியில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று சொன்னால், பெண்களுக்கு எப்படிப்பட்ட முழுமையான அரசியல் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை யாராவது பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சோவியத் யூனியனுக்கு வாருங்கள், அங்கு சென்று அந்த பெண்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய அரசியல் மற்ற உரிமைகளை நேரில் பாருங்கள் என்று அமெரிக்காவை சார்ந்த அந்த திரைக்கலைஞர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நினைவூட்ட விரும்புகிறேன். Friends and comrades, now we make a fast forward. Let our historic analysis about the Great October Social Revolution, we can continue that. But it has a relationship with the present day situation in the world as well as in Tirupur. How the disintegration of the socialist experiments in USSR and East Europe gave to some extent unbridled power in the hands of US imperialism, and how the present president of USA, Donald Trump, he behaves that he is not just the president of USA, he is the president of the world. He is imposing tariff because there is no Soviet Union or Soviet socialist bloc to challenge him. Of course, there is China and various other countries, Vietnam, Korea, Laos, Cuba and so on. Now we observe
the tariff terrorism of Trump, triple T, tariff terrorism of Trump. When you analyze, only People's Republic of China is standing up to USA because of the strong economy that they have under Communist Party of China. It is Chinese economy is breathing at the neck of US imperialism. They are a close second as an economic power. But other countries, the so-called strong leader, Indian Prime Minister, he is unable to stand up to Donald Trump. Now, I was trying to find out the kind of negative impact in the manufacturing sector of Tirupur. Tirupur is a most important center in our country where garments are being produced and most of it is being exported. The calculation is that the last 3 months, as an impact of the tariff terrorism of Donald Trump, over 4,000 crore rupee worth loss is there for this area, and for the entire financial year, this will be over 10,000 crore or so. Calculation can be this way, that way, slightly different. So, in a way, the disappearance of USSR and East Europe, socialist practices, emboldened USA and various presidents who take over in USA in their attack over the rights of the workers in different parts of the globe. And it is impacting even the lives of the workers and people of Tirupur. When workers get their due, that circulates in the market. So it is the life of Tirupur which is adversely affected by the tariff terrorism of Trump. தோழர்களே, சோவியத் யூனியன் புரட்சி அவற்றின் தொடர்ச்சி குறித்து நாம் நிறைய பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் அந்த தொடர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அவற்றின் தொடர்ச்சி, அந்த உறவு எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. இன்றைக்கு அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம், அவற்றின் ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய டொனால்டு ட்ரம்ப், அவர் ஏதோ அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக மட்டும் தன்னை நினைத்து கொண்டு செயல்படவில்லை. உலகத்திற்கே அவர்தான் ஜனாதிபதியாக இருப்பது போல் அவர் இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார். இன்றைக்கு குறிப்பாக சோவியத் யூனியன் ஒரு சோசலிச, அந்த சோவியத் யூனியன் இல்லாத ஒரு சூழலில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கு ஒரு தைரியமும் துணிச்சலும் வந்திருக்கிறது. அவர்கள் இன்றைக்கு உலக நாடுகள் முழுவதும் அந்த வரி விதிப்பு என்பது எல்லா நாடுகளையும் பாதித்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அவற்றை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சில நாடுகளும் இப்பொழுது இருக்கிறது. அந்த நாடுகள் எது என்று சொன்னால், சீனா, வியட்நாம், கியூபா, கொரியா போன்ற நாடுகள் அமெரிக்க வரி விதிப்பை எதிர்த்து நிற்கிறது. காரணம், இந்த நாடுகள் எல்லாம் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தினுடைய அந்த வரி விதிப்பை எதிர்த்து நிற்க முடிகிறது. நம்முடைய நாடும் அப்படிதான். மோடி இருக்கிறார். இந்தியாவால் அவற்றை எதிர்த்து நம்மால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாத சூழலில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கு சீன பொருளாதாரம் என்பது உலகத்தில் 2வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். அதற்கு காரணம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமையில் அந்த நாடு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இன்றைக்கு மற்ற நாடுகள் எல்லாம் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் அந்த வரி விதிப்பின் முன்னால் நிற்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு திருப்பூரையே எடுத்துக்கொள்வோம். கடந்த 3 மாத காலமாக திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்மெண்ட்ஸ் உற்பத்தி என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு, குறிப்பாக 4000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அந்த பொருட்கள் இன்னைக்கு தேங்கி நிற்கிறது. அந்த 4000 கோடி ரூபாய் என்பது சில வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அந்த கார்மெண்ட்ஸ் துணிகள் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேக்கம் அடைந்திருக்கிறது. இதனால் திருப்பூரில் வாழக்கூடிய
தொழிலாளர்களும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு கவனப்படுத்த விரும்புகிறேன். Comrades, last April this year, our party held its party congress in Madurai. That party congress, after having closely analyzed the evolving political situation and policies of the RSS-controlled Modi government at the center, came to the conclusion that Narendra Modi government is displaying increasingly neo-fascist tendencies. From authoritarianism, it is now evolving into, in a dangerous manner, to neo-fascist tendencies. We have not characterized the Modi government as a neo-fascist government. Modi government is displaying neo-fascist tendencies and trends. It is continuing. We have pointed out in the party congress document, so I don't want to repeat all that. But now we have latest development. Parliament in an undemocratic manner passed 4 labor codes. There has been 29 labor-related laws existing in our country. In the name of bringing down that 29 laws into 4 labor codes, what Narendra Modi government is trying to do, now they have declared that they are going to notify it. They are in the process of notifying. Even before notifying various sections of that, Modi government announced that there are many other areas, sections of the law which don't need any notification. So that is in operation now, in the process of operation. What does it mean? 90% of Indian workers will have no trade union rights. They would be outside the labor laws. That is the most simple manner in which the danger of these labor codes are to be understood. They would be taken out of this, because only factories which employs more than 300 workers would come under these labor codes. And capitalists can manipulate also. If they make records through various means, keep only 300 as workers employed there, rest would be shown as non-regular employees, only occasionally they are being employed there. They have devious means. These 4 labor codes are primarily to protect the interest of Ambanis and Adanis and other capitalists. All the trade unions, except BMS, controlled by RSS, they were also earlier critical about certain sections of this. But after the diktat of Mohan Bhagat, the RSS chief, and Narendra Modi, now they are keeping quiet. They have even stated that these labor codes are going to help the workers. But all other trade unions and federations have decided to fight against this direct assault on the working class. And CPI-M, as a working class party, has issued the statement that we will stand by the workers of our country and we will fight tooth and nail the anti-working class, pro-billionaire, pro-monopoly approach of Narendra Modi government. 26th of this month, November, there is going to be all India protest. With black badges, workers would go to their factories. They would have demonstrations, public meetings and campaigns. We will continue in different forms. When on 1st of December, Parliament session begins, we will have fight on the floor of the House, and outside Parliament we will continue struggle. And we remember
Earlier, Narendra Modi brought in 3 farm laws, so-called farm laws, to attack the farmers, the peasant, the agricultural laborers of our country through protracted struggles. The peasantry, mostly the peasants of North India, they put siege to Delhi. It continued for more than a year. Over 500 peasants died during the course of the struggle. But finally, Narendra Modi had to convene a special session of parliament where he had to withdraw all 3 peasant, so-called farmer agrarian laws, which we remember. This was a time when Indian farmers showed to Indians and to the world, by teaching Narendra Modi a lesson, the farmer struggle became successful with the support of Indian people and the working class. Similarly, we are going to have a massive struggle against Narendra Modi government's move to introduce these 4 labor codes, which would take away the fundamental rights of the working class. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் நம்முடைய கட்சியினுடைய அகில இந்திய மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டில் நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இன்றைய ஒன்றிய அரசு பின்பற்றக்கூடிய அரசியல் பொருளாதார கொள்கைகளை எல்லாம் நாம் அலசி ஆராய்ந்தோம். குறிப்பாக ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் இணைந்து எப்படிப்பட்ட கொள்கையெல்லாம் அமல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மிகவும் ஆழமாக தெளிவாக ஆய்வு செய்திருக்கிறோம். மோடி அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை ஒரு நவ பாசிச அரசாக நாம் வர்ணிக்கவில்லை என்றாலும் கூட நவ பாசிசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரசாக அது செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்று நாம் மாநாட்டில் முடிவு செய்தோம். நவ பாசிச அந்த கூறுகளை மோடி அரசு இன்றைக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நேற்றைய தினம் 4 தொழிலாளர் தொகுப்பு சட்டத்தை அவர்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். இந்த 4 தொழிலாளர் தொகுப்பு சட்டம் என்பது இப்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய 29 தொழிலாளர் நலன் சார்ந்த சட்டங்களை சுருக்கி 4 தொழிலாளர் தொகுப்பு சட்டங்களாக அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அது இன்றைக்கு அமுலுக்கு வருவதாக மோடியும் அறிவித்திருக்கிறார். இந்த சட்டம் அமுலுக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுமையானால் இது எப்படி தொழிலாளர்களை பாதிக்கும் என்று சொன்னால், ஏறத்தாழ 90% தொழிலாளர்களை மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு இந்த 4 தொகுப்பு சட்டங்களும் உள்ளாக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் அவற்றின் பயன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குறைந்தபட்சம் 300 தொழிலாளர்கள் இருந்தால்தான் அங்கே இந்த சட்டம் அமலாகும். 300 கூடுதல், 300க்கும் மேலே. ஆனால் 300 வரை இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் தொழிற்சாலைகளுக்கு கம்பெனிகளுக்கு இது பொருந்தாது. முதலாளித்துவம் எப்படியெல்லாம் தன்னை இப்படி அவர்கள் தவறாக இந்த சட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பது எல்லாம் நமக்கு தெரியும். எப்படிப்பட்ட தவறுகளை எல்லாம் அவர்கள் செய்வார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். ஆக அந்த 4 தொகுப்பு சட்டம் என்பது அம்பானிகளுக்கும் அதானிகளையும் பாதுகாப்பதற்காகத்தான் இந்த 4 தொகுப்பு சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தொழிலாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 4 தொகுப்பு சட்டங்களை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் எதிர்க்கிறது, ஒரு சங்கத்தை தவிர. ஆர்எஸ்எஸின் கைப்பாவையாக இருக்கக்கூடிய பிஎம்எஸ் தொழிற்சங்கத்தை தவிர எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் இந்த 4 தொகுப்பு சட்டங்களை இன்றைக்கு எதிர்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், போராட்டத்துக்கு திட்டமிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். பிஎம்எஸ் மற்றும் அமைதி காப்பதோடு மட்டுமல்ல, இந்த தொகுப்பு சட்டங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை புரியும் என்றும் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெளிவாக அறிவித்திருக்கிறோம், நாங்கள் இந்த 4 தொழிலாளர் தொகுப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக தொழிலாளர்கள் பக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதியோடு தோளோடு தோளாக நிற்போம் என்று உறுதிப்பட நாம் அறிவித்திருக்கிறோம். வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி இந்திய நாடு முழுவதும் தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு செல்கின்ற இடத்தில் அவர்கள் தோள் சட்டைகளில் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து அவர்கள் வேலைக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். வருகின்ற நவம்பர் 26ஆம் தேதி தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும் இந்த போராட்டம் நடத்துகின்ற பொழுது தொழிலாளர்கள் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து செல்ல இருக்கிறார்கள்.
என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே போல டிசம்பர் மாதம் 1 தேதி எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் சேர்ந்து ஒரு போராட்டத்திற்கும் முடிவெடுத்திருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நான் இன்னும் ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். கடந்த காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு எதிராக 3 வேளாண் விரோத சட்டங்களை நரேந்திர மோடி அரசு கொண்டு வந்தது. ஆனால் இந்திய நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள், குறிப்பாக வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் டெல்லியை ஓராண்டு காலத்திற்கு மேலாக முற்றுகையிட்டார்கள். அந்த ஓராண்டு கால போராட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் அங்கே தங்கள் உயிரை பலி கொடுத்தார்கள். ஆனால் இறுதியாக நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி அந்த 3 வேளாண் சட்டங்களை கொண்டு வந்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்டதோடு மட்டுமல்ல, அந்த 3 வேளாண் விரோத சட்டங்களை திரும்ப பெறப்பட்ட வரலாறு இந்த நாட்டின் விவசாயிகளுக்கு அந்த போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது. நரேந்திர மோடி அரசிற்கு இந்த நாட்டின் இந்திய நாட்டின் விவசாயிகள் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்து இருக்கிறார்கள். ஆகவே விவசாயிகள் போராட்டத்தில் எப்படி நரேந்திர மோடி அரசு மன்னிப்பு கேட்டதோ, சட்டங்களை திரும்ப பெறவிட்டதோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் போராட்டத்தை நாம் மீண்டும் துவங்க வேண்டிய அவசியம் உருவாகி இருக்கிறது. Friends and comrades, we have lot of instances where the arbitrary, undemocratic, top-down approach of Narendra Modi government is visible. Today the papers have reported the Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin, had to write a letter to the Prime Minister strongly protesting at the very arbitrary decision of the central government in rejecting the metro rail projects for 2 cities, Coimbatore and Madurai. Details I don't want to say. The states which are having governments which are not following the line of NDA, BJP, opposition ruled state, they are being discriminated against, undermining the federal arrangement that is there in our constitution. And we know various laws made into act by state legislatures. If it is an opposition-led state government, governors, they don't give assent to those legislations. In the constitutional arrangement, if Lok Sabha or Rajya Sabha passes a bill into an act, when President puts the signature, only then it would become law, an act. And we don't find any legislations passed by Parliament at any point of time the Presidents expressing disagreement to put in their signature. There was only one instance when the post office bill President sent back, and if President sent back, if Parliament again passes it in the same manner and send it to President, then President has no other option but to give assent by putting the signature. But in the case of governors are just appointees of the central government. President is elected by members of both houses of Parliament and members of the state legislatures. So there is a democratic authority to President of India. But governors, they are just employees of the central government. If the Prime Minister or Home Minister decides so and so need not continue as a governor, without giving notice, he or she can be removed from governor's position. Even a peon cannot be removed like that. As a result of this dependence of the governors on central government, they are carrying out every dictates of the central government to governors. I don't have to tell you what
Mr. Ravi. He is in the public sphere not because he does something good, but because he keeps on doing bad things. With full responsibility, I want to put this on record. So Tamil Nadu government went to the Supreme Court asking help and remedy. On April 8th, an extraordinary judgment was delivered by a two-bench judges. I don't want to explain to that, but the two-bench judge said that Indian Constitution, Article 200, it provides the guidance as to how governors should deal with bills passed by assemblies. There is a term which is very important in Constitution. Governors are expected to deal with the bills passed by the assembly. Various other words and sentences, formulations are there, but there is only one reference in Article 200 in Constitution: as soon as possible. And what is Mr. Ravi doing? Mr. Ravi, are you hearing? Are you taking decisions as soon as possible? No. You are keeping the bills passed by the state legislature as late as possible, and you are sitting over these bills. So two bench judges, they heard everything. They found that this is an extraordinary situation. So they said, they pronounced that at least by 3 months' time, governor should take a decision. Then Narendra Modi and Amit Shah might have advised Indian President Srimati Murmu, Excellency, in Indian Constitution, there is a provision that President of India can seek clarification from Supreme Court on certain matters of constitutional importance. So, on this judgment, this extraordinary judgment related to governor's role and the petition sent by the government of Shri M.K. Stalin, 14 questions have been raised by respected President of India, Srimati Draupadi Murmu. Then before retirement, Mr. Gawai constituted a constitution bench, and they have pronounced judgment which is confusing. The judgment of the constitution bench, which was headed by Mr. Gawai, who has retired now. Hindu has written an editorial about that yesterday or day before yesterday. Hindu writes editorials with utmost care and caution and balance. Hindu has stated this is a travesty of justice. That is the sum total of that editorial. We have issued, I tweeted that this is shocking, this judgment. And as a fig leaf, there is one provision. After stating that governors or president can be prescribed any time limit by court, thereby practically disproving the historic judgment of April 8th by two judgments. Then, to mislead people that we are balanced, there is a provision. However, court can, in certain extreme cases, when situation is very extraordinary and there is inordinate delay and all that, without going into the merit of the bill, some guidance can be given to the court, to the governor. Under Narendra Modi regime, under RSS controlled government, even the judiciary is being penetrated and judiciary is being
compelled to cave in to the tune of the ruling party at the center. This is why our 24th Congress in Madurai said that neo-fascist tendencies are getting displayed in the rule under Narendra Modi. இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் M.K. ஸ்டாலின் அவர்கள் மோடிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அது என்ன கடிதம் என்று சொன்னால், தமிழகத்திற்கு குறிப்பாக மதுரை மற்றும் கோவை மாநகரங்களுக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான அனுமதியை இன்றைக்கு ஒன்றிய மோடி அரசு நிராகரித்து இருக்கிறது. ஆகவே அப்படி நிராகரித்தது தவறு, மீண்டும் இந்த திட்டங்களுக்கு அனுமதி வேண்டும் என்று இன்றைக்கு M.K. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். இன்றைக்கு ஒன்றிய மோடி அரசு அவர்களை மோடி ஆட்சியை அரசை ஆதரிக்காத மாநில அரசுகள் மாற்றாந்தாய் மனப்போக்கோடு நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சி ஆளக்கூடிய, அதாவது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு இல்லாத மற்ற கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களை கவர்னர்கள் மூலமாக அவர்கள் இன்னைக்கு உதாசீனப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு அது சட்டமாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜனாதிபதியுடைய கையொப்பம் அவசியம் தேவைப்படும். அதே போலதான் மாநிலத்திலும் சட்டங்கள் மசோதாக்கள் சட்டமாக மாற வேண்டும் என்றால் கவர்னருடைய கையொப்பம் தேவை. இது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய விதிமுறை. நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு அப்படி ஜனாதிபதி அதற்கு அங்கீகாரம் தரவில்லை என்று சொன்னால், அப்படி ஒரு சம்பவம் ஒரே ஒரு முறை நடந்திருக்கிறது. அது இந்த தபால் நிலைய சட்டம் தொடர்பாக ஒரே ஒரு முறை ஜனாதிபதியால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு மீண்டும் மோடி அரசால் ஜனாதிபதிக்கு அது அனுப்பப்பட்டு வேறு வழி இல்லாமல் ஜனாதிபதி மீண்டும் அவற்றை கையொப்பமிட்டு இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் நாம் ஒன்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஜனாதிபதி கூட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர். ஆனால் கவர்னர் என்பவர் அப்படி கிடையாது. அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் கிடையாது. ஒரு கவர்னரை ஒன்றிய அரசுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் எப்பொழுது வேணாலும் அவரை பதவியில் இருந்து நீக்கலாம். ஒரு சாதாரண கடைநிலை ஊழியரை கூட அப்படி நீக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு கவர்னரை அப்படி நீக்க முடியும். ஏனென்றால் அவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரிவு அல்ல என்பது நமக்கு தெரியும். கவர்னர் ரவி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான ஒரு கெடுதலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றம் சென்றது. கடந்த மாதம் ஏப்ரல் மாதம் 8ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்ற பொழுது 2 நீதிபதிகளை கொண்ட ஒரு தீர்ப்பு வந்தது. அதாவது கவர்னருடைய செயல்பாடு சம்பந்தமாக, குறிப்பாக தமிழ்நாடு கவர்னர் R.N. ரவியினுடைய செயல்பாடு சம்பந்தமாக, என பல்வேறு மசோதாக்கள் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை அவர் அப்படியே கையொப்பமிடாமல் நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் போட்டு வைத்திருந்ததை கண்டித்து உச்சநீதிமன்றம் சென்ற பிறகு ஒரு தீர்ப்பு வந்தது. அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 200 என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை எவ்வளவு விரைவாக, அதாவது as soon as possible, எவ்வளவு விரைவாக அவற்ற தீர்மானங்களுக்கு மசோதாக்களுக்கு கையெழுத்து போட வேண்டுமோ போட வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஆனால் கவர்னர் ரவி அப்படி செய்யவில்லை. பல மாதங்கள் கிடப்பில் போட்டு வைத்திருந்தார். அந்த தீர்ப்பிலேயே 200வது பிரிவு சொன்னது கூடிய விரைவில் என்று சொன்னதோடு மட்டுமல்ல, அதிகபட்சமாக ஒரு கவர்னர் 3 மாத காலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கையொப்பமிடுவதற்கு என்று அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். ஆனால் இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாத அமித்ஷா, இந்தியாவின் உள்துறை அமைச்சர், நரேந்திர மோடி அரசு ஜனாதிபதிக்கு ஒரு ஆலோசனை வழங்குவது போல் வழங்கி உச்சநீதிமன்றத்துக்கு ஒரு 14 கேள்விகளை கேட்டு ஒரு கேள்வித்தாளை அனுப்பினார்கள். ஜனாதிபதி சில கிளாரிஃபிகேஷனை கேட்பதற்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அப்படி இடம் இருக்கிறது. அவற்றை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒரு 14 கேள்விகளை அடங்கி உச்சநீதிமன்றத்தை ஜனாதிபதியின் மூலமாக அணுகினார்கள். அந்த கேள்விகளை ஆய்வு செய்வதற்காக இப்பொழுது சமீபத்தில் பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கக்கூடிய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கவாய் அவர்கள் ஒரு 2 நீதிபதிகளை கொண்ட ஒரு பெஞ்சை அந்த கேள்விகளுக்கான ஆய்வை நடத்துவதற்காக அமைத்தார். அந்த தீர்ப்பு இப்போ வந்திருக்குது.
அந்த 2 பெஞ்சு அடங்கிய 2 நீதிபதிகள் அடங்கிய பெஞ்ச் தீர்ப்பு இப்போ வந்திருக்குது. என்ன வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், கவர்னருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் கால நிர்ணயத்தை யாரும் நிர்ணயிக்க முடியாது அப்படின்னு தீர்ப்பு வருது. இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு நேர் எதிரானது. அது மட்டுமல்ல, ஏப்ரல் மாதம் 8ஆம் தேதி இந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புக்கு நேர் மாறான தீர்ப்பை இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்ற 2 நீதிபதிகள் அடங்கிய பெஞ்ச் என்பது வழங்கி இருக்கிறது. இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். இது ஏன் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால், நீதித்துறையில் கூட இன்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் எப்படி ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அவற்றின் விளைவுதான் இப்படிப்பட்ட தீர்ப்புகள் நீதிமன்றத்திலிருந்து வருகிறது. இதனால்தான் 24வது அகில இந்திய மாநாட்டில் மதுரையில் நாம் ஒன்றிய அரசு நரேந்திர மோடி ஆர்எஸ்எஸ் உடைய கொள்கைகளை நாம் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது, நரேந்திர மோடி அரசு நவ பாசிச அந்த கூறுகளை வெளியிடுகின்ற அரசாக இருக்கிறது என்ற முடிவுக்கு ஏன் வந்தோம் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இன்னைக்கு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பும் இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Comrades, in this situation, we have to be very clear about our immediate task. With that, I would be concluding my observation, which is already slightly more than what I thought. How to face this situation? We have to strengthen democratic, secular and progressive forces. We should develop a broad platform of struggle against RSS control, fascistic RSS control BJP rule in Delhi. In that broad arrangement, the DMK-led government and the DMK-led political arrangement in Tamil Nadu is one model which is very important. We have to strengthen this. More and more people should be mobilized behind this political arrangement. There would be certain policies of the government. Communists are not part of the government. We are supporting it from outside as front partners. We are trying to communicate to the government always to take pro-worker, pro-person, pro-youth, pro-women policies. If we find certain aberration or deviation, we will tell the government as members of the political arrangement. Strengthening this political arrangement here is very important, and there are various other political developments. Some new parties are trying to emerge and trying to mobilize people. I don't want to say much about that, but I would only say that we have to strengthen the DMK-led political arrangement in Tamil Nadu. We have to establish constant contact with all sections of people: workers, peasants, unemployed youth, women, marginalized sections, minorities, scheduled tribe, backward section, transgenders. We should not just turn our attention towards anybody. Every section of people should be approached by our volunteers. We should have discipline like what we have seen in the Red Volunteer March here. So we have to strengthen this political arrangement, which has worked as a very strong bulwark against communal penetration. RSS controlled BJP and their local allies, they are trying to spread misguided campaign among people to confuse people. So our constant relationship with people is very important, and within months Tamil Nadu is going to face assembly election, and we should ensure that the alternate that we have developed in Tamil Nadu comes back to the government of Tamil Nadu with a thumping victory. That is our primary task in the state of Tamil Nadu. Similarly, we are going to have elections in Kerala also, along with Tamil Nadu. We have elections in Puducherry, in West Bengal, in Assam. All these elections are important.
Along with Tamil Nadu, Kerala has elections. And Kerala is the only CPI-M-led left and democratic front government in the entire country. So defending that government is very, very important task. Why that government should be defended? I don't have to explain to you, you know. On November 1st this year, Kerala has declared proudly that extreme form of poverty has been totally eradicated from the state of Kerala. This doesn't mean that there is no poverty. Poverty is still there. What is being eradicated is extreme form of poverty. Some bourgeois papers take some photograph of some poor people and say that, what is this? They are poor people. Pinarayi Vijayan claims that now there is no poverty. They say something which we never said. We never said that there is no poverty. We never said that we have eradicated poverty as a whole. No. That is our next step. If we can eradicate extreme poverty, if people come together, if state government, panchayats, municipalities, people, voluntary organizations, all of us work together, like we eradicated extreme poverty, poverty can also be eradicated. That is what we think. Stage-wise we can do under bourgeois socio-economic conditions. That's the most important thing. China has eradicated extreme poverty in an entirely different situation. The entire country is under communist rule. Recently, you see, we could visit China and we went to certain places where how they have done this, we wanted to find it out. I think in Theekkathir it might have been translated, what we wrote in. So, Kerala has achieved a landmark, success. We should be humbled. Then the programs that we have announced in Kerala, for the first time, the contribution of women is being recognized in society in Kerala. You know that? I think Theekkathir might have published it. Women from the age of 35 to 60, those who are holding pink and yellow cards, if they are not getting any other pension, this category is calculated, over 31 lakh women are there in this category. They are going to get 1,000 rupee as an incentive for their silent work in homes. When husbands go out, women work. Women take care of children, they are bathed, they are dressed. Young children are given tuition by mothers. Food is being cooked. This work is unseen work or uncalculated work. The government of Kerala has decided that this should be recognized. I think for the first time in any Indian state. A small, financial incentive to them. Over 31 lakh women are going to benefit out of this for the first time. There is another 62 lakh pension holders. Their pension, monthly pension, has been enhanced from 1,600 rupees to 2,000 rupees per month. And without any delay or arrears, it is being distributed. Young people who have studied ITI, Polytechnic, who are graduates, engineers, to develop skill among them and also to help them to look for jobs. 1,000 rupees per month is being given as an unemployment stipend for skill development. So this is the left alternative. I can go on narrating more and more such steps that I should definitely mention on. Kerala government declared internet connection as a fundamental right of people, and that internet connection is available in every village now, free of cost. And through Kudumbashri,
women's collective. Educated women who are not getting any job, they form under Kudumbashri together and they are given computer. Somebody would ask, you give internet connection, but where is the instrument? No. Government is providing them instrument. The price of that would be given as a loan by government. Practically free of cost, this instrument would be given to women's collective through Kudumbashri, and when they get income out of that, without interest, they can repay. Interest would be taken care of by the government. A new scheme, it is known as K4, Kerala Fiber Optical Network. Short form, acronym is K4. This is a benefit to women. So, when central government is financially strangulating the state government, Tamil Nadu government also, they are denying the Samagra Shisha Abhiyan funds by central government. Kerala government also is being financially assaulted like this. There are so many things to be mentioned. Notwithstanding all those hardships, Kerala government is providing various alternatives before the people, and therefore getting the Kerala LDF government re-elected is as important as getting the DMK-led government re-elected in Tamil Nadu. These political tasks we should be able to undertake. Changes are happening everywhere, even in the land of the tariff terrorist Donald Trump. Notwithstanding his public appeals, when Sohran Mamdani got elected as the mayor of New York. Yesterday, you might have already noticed the meeting between Trump and Mamdani. Then Trump is claiming, some of my people also voted for Mamdani. Only Trump can say that. I don't want to go into the details. So, though there is a move towards extreme rightist forces controlling different parts of the globe, including some parts of Europe, left and progressive forces are also emerging even in Donald Trump's USA. This is the message in our country. Among youngsters, in Pondicherry election, our Progressive Students Union, Progressive Students Federation of India won. Jawaharlal Nehru University we recaptured. Various other Indian universities we are winning. So we can move with confidence. Just nearby in Sri Lanka, all conventional bourgeois political parties have been rejected, and Janata Vimukti Peramuna, that is People's Liberation Movement, Dasanayage, they have won. That's a party with whom we have party-to-party relationship. So changes are there. Positive changes are there. We have to arm ourselves with this correct understanding. We have to be with people. We have to learn from people. Then if we learn from people, people will listen to us. They will also be willing to learn from us. Tirupur party has done a very good program here commemorating great October Socialist Revolution. And Theekkathir, I did not speak much because you are experiencing. This is the only newspaper which take up the cause of workers, peasants, toiling masses. So you have to strengthen Theekkathir. Theekkathir is actually a name given by Vladimir Lenin. This year happens to be a particular anniversary of Russian Theekkathir, that is Iskra. What is that? This is the 125th year of the founding of Iskra. Iskra was founded in 1900 by Lenin, Plekhanov, Martov and others. That was closed down after 5 years. But 5 years it played an important role. For few years, Iskra was under the control of some people who were not following the correct Marxist-Leninist line also. That's a very interesting thing.
I think Theekkathir can publish an article on the 125th year of ISKRA. If you want, I can write also about that. With these few words, greeting you and saluting the old and young volunteers, I remain. Thank you very much. Lal Salam. தோழர்களே, இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையில் நான் 2 விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நவ பாசிச RSS பிஜேபி கார்ப்பரேட் கூட்டணியை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம்? ஜனநாயக சக்திகளை, மதசார்பற்ற சக்திகளை ஒன்றிணைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இன்றைக்கு RSSனுடைய கட்டுப்பாட்டில் செயல்படக்கூடிய நரேந்திர மோடி அரசை, அந்த நவ பாசிச அரசை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட மதசார்பற்ற முற்போக்கான இடதுசாரிகளை கொண்ட ஒரு பெரிய கூட்டணியை மக்களை சேர்த்து நாம் உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான ஒரு மாபெரும் கூட்டணி செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை அரசு இங்கே நடைமுறையில் இருக்கிறது. இந்த அரசு பின்பற்றக்கூடிய சில கொள்கைகளில் நமக்கும் அவர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம். ஒரு தொழிலாளி வர்க்க கட்சியை, தொழிலாளி வர்க்க சித்தாந்தத்தை, தொழிலாளி வர்க்கத்துக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு கட்சி என்ற முறையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமுல்படுத்தக்கூடிய சில கொள்கையின்பால் நமக்கு கருத்து முரண்பாடு இருக்கலாம். அந்த கருத்து முரண்பாடுகளை அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எப்படி எடுத்து சொல்ல வேண்டுமோ அப்படி எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த அரசியல் நாம் ஒன்றும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஒன்றும் இந்த அரசியல் நாம் பங்கேற்கவில்லை. அது முழுக்க முழுக்க திமுகவின் தலைமையிலான அரசு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் திமுக தலைமையிலான இந்த மதசார்பற்ற கூட்டணியை நாம் மேலும் ஒரு பலமான ஒரு கூட்டணியாக, ஒரு அமைப்பாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், வகுப்புவாத சக்திகளை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பலமான கூட்டணி அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் விரைவில் தேர்தல் வர இருக்கிறது. அந்த தேர்தலில் மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான இந்த மதசார்பற்ற கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக, இலக்காக இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, கேரளாவிலும், மேற்கு வங்கத்திலும், அசாமிலும், புதுச்சேரியிலும் கூட தேர்தல் வர இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் எல்லாம் நாம் RSS பிஜேபி கூட்டணியை நாம் தோற்கடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக நான் இந்த நேரத்தில் கேரள அரசை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. கேரள அரசை, இடது ஜனநாயக முன்னணி அந்த அரசை நாம் ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும், அந்த அரசை நாம் ஏன் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கடந்த நவம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக கேரளாவில் தீவிர வறுமை ஒழிப்பு என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் அப்படி அந்த நிலைமை கிடையாது. கேரளாவில் தான் CPI-M தலைமையிலான அந்த இடது ஜனநாயக அரசின் கீழ்தான் தீவிர வறுமை ஒழிப்பு என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது சில முதலாளித்துவ பத்திரிகைகள், நம்முடைய எதிரிகள் கூட ஒரு சிலருடைய படங்களை போட்டு இன்னும் வறுமை ஒழிந்து விட்டதா, ஏழ்மை ஒழிந்து விட்டதா என்று பத்திரிகைகளிலும் காட்சி ஊடகங்களிலும் அவர்கள் நம்மளை விமர்சனம் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கேரளாவில் வறுமையே இல்லை என்று நாம் சொல்லவில்லை. வறுமை இருக்கிறது, ஆனால் தீவிர வறுமை ஒழிப்பு என்பதுதான் நாம் சொல்லுகிறோம். அப்படிப்பட்ட தீவிர வறுமை ஒழிப்பு என்பது இன்றைக்கு அங்கே சாத்தியமாயிருக்கிறது. அதுவும் எப்படிப்பட்ட சூழலில் என்று சொன்னால், ஒரு முதலாளித்துவ அமைப்பில் நாம் செயல்பட்டு கொண்டே இப்படிப்பட்ட மக்கள் நலம் சார்ந்த தீவிர வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களையும் நம்மளால் அங்கே அமுல்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ளலாம். சீனாவில் கூட வறுமை ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் நான் சீனாவுக்கு சென்று பல இடங்களை பார்வையிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கிடைத்தது. அங்கும் அவர்கள் வறுமையை ஒழித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அங்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமையில் ஒரு ஆட்சி இருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு முதலாளித்துவ அமைப்பில் செயல்பட்டு கொண்டு நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நாம் சாதித்திருக்கிறோம் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
அதே போல் பெண்களுக்கு அங்கே முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு 35 வயதிலிருந்து 60 வயது உடைய பெண்கள் அந்த குடும்ப அட்டை அது பிங்க் கலராக இருந்தாலும் மஞ்சள் நிற அட்டை வைத்திருக்கக்கூடிய 31 லட்சம் பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை கேரளாவில் வழங்கப்படுகிறது. அது என்ன ஊக்கத்தொகை என்று சொன்னால், இன்னைக்கு நம்முடைய வீடுகளில் கூட பெண்கள் குழந்தை வளர்ப்பு, குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பது, சமையல் வேலை, வீட்டு வேலை என்று பல வேலைகளை பெண்கள் வீட்டில் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த வேலைகள் முதலாளித்துவ சமூகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுவது கிடையாது. ஆனால் இந்தியாவில் முதல் முறையாக வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய பெண்களுடைய அந்த உழைப்பை அங்கீகரிக்கின்ற வகையில் 31 லட்சம் பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்குகின்ற அந்த ஊக்கத்தொகை வழங்குகின்ற திட்டத்தை நாம் அறிவித்திருக்கிறோம். நடைமுறையில் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அதே போல கேரளாவில் மேலும் 62 லட்சம் பேர் மாதம் 1200 1600 ரூபாய் வரை ஓய்வூதியம் வழங்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நாம் அந்த ஓய்வூதியத்தை வழங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். கேரளாவில் இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமோ படித்த, ஐடி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு, இன்ஜினியர்களுக்கு, அந்த வேலையில்லாத அந்த இளைஞர்களுக்கு, வேலை கிடைக்காமல் அவதிப்படக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தையும் நாம் அங்கே நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். இவைகளெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது என்று சொன்னால், இன்றைக்கு கேரளாவுக்கு ஒன்றிய அரசு தர வேண்டிய நிதியை எப்படியெல்லாம் முடக்குகிறார்கள் என்பது தெரியும். தமிழ்நாட்டிலும் எப்படியெல்லாம் முடக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதே நிலைமையைத்தான் நாம் கேரளாவிலும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சூழலில்தான் நாம் இப்படிப்பட்ட மக்கள் நலம் சார்ந்த திட்டங்களை நாம் அறிவித்து செயல்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம். மேலும் ஒரு பெண்களுக்கு குடும்பஸ்ரீ திட்டம் என்று ஒரு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறோம். அந்த திட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கம்ப்யூட்டர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் கம்ப்யூட்டர் வழங்கியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், கேரளாவில் எல்லா மக்களுக்கும் இன்டர்நெட் பயன்படுத்துவது என்பது அடிப்படை உரிமையாக கேரளாவில் இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது. அங்கே இன்டர்நெட் என்பது நீங்க ஒரு பைசா கூட காசு கொடுக்காம இலவசமாக அனுபவிப்பது அது அடிப்படை உரிமையாக அங்கே அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அவற்றின் அடுத்த கட்டமாக குடும்பஸ்ரீ திட்டத்தில் அந்த குடும்ப இல்லத்தரசிகளுக்கு, பெண்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் கடன் வாங்கி பெற்றாலும் கூட வட்டியில்லா கடனாக அந்த பெண்களுக்கு அது வழங்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆகவே இவ்வளவு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு இடையிலும் நாம் இப்படிப்பட்ட மக்கள் நலம் சார்ந்த திட்டங்களை நாம் அங்கே அமுல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசும் எப்படி மீண்டும் இங்கு வர வேண்டுமோ அதே போன்று இடது ஜனநாயக முன்னணியும் கேரளாவில் மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும். இந்த நேரத்தில் நான் இன்னொன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். டொனால்டு ட்ரம்ப் அங்கே அவர் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிராக எப்படி ஒரு சர்வாதிகார மனப்போக்கோடு அங்கே செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால் அங்கேதான் சமீபத்தில் நடைபெற்ற நியூயார்க் மேயர் தேர்தலில் சோரம் மம்தானி என்ற சோசலிச கொள்கைகளை ஆதரிக்கக்கூடிய, தொழிலாளர்களுடைய கொள்கைகளுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய, ஏழை எளிய மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒருவர் ட்ரம்புடைய நாட்டிலேயே, அமெரிக்காவிலேயே இன்றைக்கு நியூயார்க் மேயர் தேர்தலில் 50% அதிகமான வாக்குகளை பெற்று அங்கே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. உலகத்தின் பல நாடுகளில் இன்றைக்கு வலதுசாரிகள் அரசியல் அவர்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது. இருந்த பொழுதும் கூட இடதுசாரிகளும் இன்றைக்கு உலகின் பல மூலைகளில் வளர்ச்சி பெற்று வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் கூட புதுச்சேரியிலும் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலும் இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் நம்முடைய இந்திய மாணவர் சங்கம் நாம் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ளலாம், மீண்டும் இடதுசாரியின் கோட்டைகளாக இந்த பல்கலைக்கழகங்களை மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கே நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இலங்கை, அந்த இலங்கையில் கூட ஜனதா விக்தி மோர்ச்சா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இன்றைக்கு இங்கே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. இப்படி உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளில் இடதுசாரி முற்போக்கு சக்திகளும் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இது நமக்கு ஒரு பெருமை தரக்கூடியது, ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வழியாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது.
இன்றைக்கு திருப்பூரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு உண்மையிலேயே நான் மனமாற வாழ்த்துகிறேன். இது ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு. நூற்றுக்கணக்கான இளம் ஆண்களும் பெண்களும் பங்கேற்ற அந்த பேரணி, இந்த பொதுக்கூட்டம் மிக சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது. நான் தீக்கதிரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளாக சொல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு தீக்கதிர் பத்திரிகை என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் தீக்கதிர் பத்திரிகையில்தான் விவசாயிகளை பற்றி, தொழிலாளர்களை பற்றி, மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி தீக்கதிர் பத்திரிகையில் தான் வரும். ஆகவே அந்த தீக்கதிர் பத்திரிகையை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நாம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. ரஷ்யாவில் கூட இஸ்கரா, அந்த இஸ்கரா பத்திரிகையின் தமிழ் பெயர் தான் இன்னைக்கு நம்ம கட்சியினுடைய தீக்கதிர் என்ற பேப்பர். ரஷ்யாவில் இஸ்கரா பத்திரிகை லெனினால் உருவாக்கப்பட்டு 125 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கிறது. 1900 ஆண்டு லெனினால் துவக்கப்பட்ட அந்த இஸ்கரா பத்திரிகை இந்த ஆண்டு தன்னுடைய 125வது ஆண்டை நிறைவு செய்திருக்கிறது. அந்த 125வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை ஒட்டி தீக்கதிரிலும் பல கட்டுரைகள் வர இருக்கிறது. நானும் கூட தீக்கதிரில் ஒரு சிறப்பு கட்டுரையை நான் அந்த 125வது நிறைவு தினத்தை ஒட்டி வருகின்ற கட்டுரையில் என்னுடைய கட்டுரையும் அவற்றில் இருக்கும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு அத்துணை தோழர்களுக்கும் என்னுடைய புரட்சிகர வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.